Hi everyone, welcome back to another session in the cell, the basic unit of life. So today we are going to see the overall view of the cell. So first I am going to draw the basic diagram of a cell. The cell was covered by the membranes. First one, the cell was మనం ఎప్పుడైనా ఆనియన్ పీల్ సెల్ చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? సో మేబీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద 8th and 9th standard we have the practicals, that is the onions peel and cheek cell. ఓకే, సో ఆనియన్ పీల్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే చీక్ సెల్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కానీ దాని చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. సో బౌండరీ మెంబ్రెయిన్. సో హియర్ ప్లాంట్ సెల్, onion peel is a example for plant cell. So it is a typical plant cell. So around the typical plant cell we can see a cell wall. So we can see the cell wall. Ante onion cells paina membrane manam observe chuste, it will be very thick. So chala oka thick membrane manam observe chestam. Aa thick membrane enti cell wall. It is made up of cellulose and it is the protective membrane of the plant cell is the cell wall. And below the cell wall it contains the plasma membrane. So it will be the cell wall, outer membrane is the cell wall and inner membrane will be the cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. So ఇది ప్లాంట్ సెల్. అదే యానిమల్ సెల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ కంటైన్స్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సో ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ని మనం డీలిమిటింగ్ మెంబ్రెయిన్ అని కూడా అనొచ్చు. సో డీలిమిటింగ్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్, ఒక సెల్ ఉంది, ఈ సెల్ పక్కన ఇంకొక సెల్ ఉంది. సో ఈ సెల్ని సపరేట్ చేయడానికి ఒక మధ్యలో ఉండే మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంది కదా, సో ఆ మెంబ్రెయిన్ని మనం ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అంటున్నాం. సో ఆ ఫంక్షన్ని బట్టి ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ని డీలిమిటింగ్ మెంబ్రెయిన్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ limiting or it is giving the limitation of one cell to another cell and it is the connective link also. So delimiting membrane, plasma membrane is the outer covering of the cell, outer covering of the animal cell. And if you see in the plant cell lo chuste manaka plasma membrane paina inkoka thick membrane undi, adi cell wall. Okay, cell wall is made up of cellulose and plasma membrane is made up of lipids. Okay, lipid layer. And inside the cell what are the other organelles? So here inside it contains the nucleus. So nucleus was first observed by Robert Brown. Don't forget the name, Robert Brown. So this nucleus contains the genetic material. It contains the genetic material and nucleolus. Genetic material. So this genetic material is nothing but chromosomes. Okay, so the genetic material, the organ is nucleus. So nucleus lo emunnai chromosomes. Okay, so this chromosomes contains the DNA. Chromosomes which contains the DNA. What is the function of DNA? DNA function enti? DNA is responsible to transfer the information, genetic information. Which information? Genetic information from parents to children. That structures are known as DNA. Okay, DNA was first observed by Watson and Crick. Okay, Watson and Crick first time a DNA structure ni establish చేశారు. So chromosomes and it also contains the nucleus. So along with the nucleus is a control room which is responsible for all the chemical reactions and which is responsible for cell division process also. So nucleus is a control room and it is also responsible for cell division. Okay, cell division. Along with this, సో వీటితో పాటు ఇంకా యూకారియోటిక్ సెల్స్లో చాలా మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో ఈ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి? ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్. These all are present in a fluid matrix. This fluid matrix is known as cytoplasm or protoplasm. Okay, so the fluid portion, fluid matrix. Okay, fluid matrix is known as cytoplasm.
సో ఈ వీడియోలో మీరు జస్ట్ ఓవరాల్ వ్యూ చూస్తున్నారు. సో బట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ వీడియోస్, నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో మీరు డీటెయిల్డ్గా 1 by 1 సెల్ ఆర్గనల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఆ వీడియోస్ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పోస్ట్. ఓకే, so here then this nucleus is going to contains the endoplasmic reticulum. It contains the endoplasmic reticulum. So this is endoplasmic reticulum, membrane bound, nucleus membrane bound, endoplasmic reticulum membrane bound, and it also contains the powerhouse mitochondria. So this mitochondria also membrane bound mitochondria is present. Mitochondria, powerhouse of the cell, right all of you? Mitochondria, powerhouse of the cell, which is responsible for cellular respiration, which is going to store the energy in the form of ATP. Mitochondria, and it also contains the lysosomes. It also contains the lysosomes, and it also contains the Golgi complex. It also contains the Golgi complex. It was discovered for the first time by Camillo Golgi. సో గాల్గి కాంప్లెక్స్ని ఎవరు ఫస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేశారు? క్యామెలో గాల్గి. అందుకని ఆయన పేరు మీదే ఈ సెల్ ఆర్గనల్కి గాల్గి కాంప్లెక్స్ ఆర్ గాల్గి ఆపరేటస్ అని నేమ్ ఇచ్చారు. So Golgi complex. So along with this Golgi complex, it also contains the lysosomes. What are the lysosomes? Suicidal bags. Lysosomes are nothing but they are suicidal bags, means which is responsible to engulf the non-essential substances or which is harmful to the cell. Those all substances are going to be engulfed or digested by the lysosomes. And along with that, it also contains some microbodies. వీటన్నిటితో పాటు ఇక్కడ మైక్రోబాడీస్ కూడా ఉంటాయి. సో మైక్రోబాడీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ to reserve the food material. Microbodies responsible to reserve the food material. So వినండి ఇక్కడ. సో సెల్ ఆర్గనల్స్, మెయిన్గా సెల్ ఆర్గనల్స్ Golgi complex, lysosomes, mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus, these all are even microbodies are membrane bound cell organelles. Then what is a cell organelle which does not have a membrane? So membrane లేని cell organelle ఏంటి అంటే ribosomes. So ribosomes does not contain any membrane. సో ఇది ఒక్కటే మనకి కామన్ సెల్ ఆర్గనల్. ప్రోకారియోట్స్కి యూకారియోట్స్ రెండిట్లో సేమ్గా ఉండే ఒకే ఒక్క సెల్ ఆర్గనల్ రైబోజోమ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. రైబోజోమ్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ సెల్ ఆర్గనల్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ membrane around it, both in prokaryotic and eukaryotic structures. So okay, this is all about the overall view, and there are different types of shapes and sizes of the cells also in the introduction video. So I was explained those topics also in detail. Please do watch the same video also. So the upcoming videos I am going to post the remaining topics of the cell and the basic unit of life. Okay, thanks for watching.